Thank you very much. Muna godiya matuka. It's a real privilege to be able to come and share what our foundation is for. Wannan abin barka ne, abin jin daɗi ne samun kama a wannan lokaci don kuma malam mu yi taɗi da kai kan wannan kungiya namu kuma da manufan da ke tare da ita. Our aim is to try to mount serious education all across the country. Manufan mu shine mu yi kokari mu aje wani tsari na karantarwa daga ƙasan gabaki ɗaya. So that people of various religions will understand that we are all one. Saboda mabiya addinai daban-daban su gane kamar malam duka asalin mu guda mu duka mutane ɗaya ne. So to help us achieve that, we've been going to the various religious faith chiefs. Don mu cimma burin mu kan wannan tafiya da muka yi malam mu dauki mataki ne mu samu ziyartar shugabannin addinai daban-daban. So that we introduce our organization to them. Saboda dan mu gwada wannan kungiya na mu yi gwajin sa. And then we humbly ask for support. Sannan mu kuma a cikin tawadu'i kuma mu nemi gudunmawa ko kuma goyon baya. Yes, because with this kind of work, if we don't get the various faith leaders to support us, we can't do it. Wai gan irin wannan himma da muka dauka idan ba da taimakon shugabannin addinan ba za mu iya mu samu nasara ba. So we have been to the Christian Council of Churches. Malam sabaka nan mun je can wurin kungiyan hadaddiyan kungiya na Christian Council mun tafi wurin. And we'll be seeing other Christian organizations like that. Mun bi sauran kungiyoyi na addinin Krista kuma su kuma za mu bi su ɗaya bayan ɗaya. And it is clear that in Ghana the two major faiths are the Christian faith and the Islamic faith. Malam wadihan yake kuma kwance fili yake kan cewa nan ganan gade addinai guda biyu masu ƙarfi da ke gudanar da lamarin jama'a sune addinin musulunci da na Krista. So if we do not get the backing of the Islamic community, we shall be working in vain. Zan ba mu samu goyon bayan shugabannin addinin musulunci ba to ba za mu yi aiki mai zai tafi banza. So if we have come here today, it is mainly to introduce this organization across faith foundation. Malam zan ka gama wannan safiya manufar mu kawai mu zo mu gwada maka wannan kungiya wanda muka mata suna abin ga faith across faith foundation. Wato gidauniya wanda aka kafa wanda ke aikacece ne tsakanin mabiya addinai daban-daban. We have only started. Malam wannan dai mun dai fara kenan muka yi. And we are hoping in April to have a big inauguration of the foundation. Muna kauna cikin watan hudu cikin wannan shekara insha Allah mu yi bukin bude wannan kungiya da zai ma jama'a amfani. In our prayer for your support, when the time comes, we pray that you come to grace the occasion. Cikin kaunan mu da zamu samu goyon bayan ka hakan nan muke kauna cewa idan lokacin in ya kai zamu bude wannan kungiyar nan kuma wato zamu ji farin ciki ne idan ka samu zuwa. So we are here primarily to seek the support of our father. Khulasan magana dai mun zo mu nemi goyon bayan ka. And we trust that as we go along, if we are going astray, we need advice so that you guide us. Kuma shiryen ka kuma kana koda muna kauce ma hanya idan mun koma wurin ka zaka kadibiya mu kan hanya. So we trust that we will be able to mount the kind of education which will help our people to understand that we are all one. Kaunan mu shine idan muka aje tsarin mu da abin ga na shatatin da muke ajiyewa za mu yi makarantar da jama'a mu fahimci wato ko da ke mun bambanta wurin addini amma asalin mu ɗaya ne. It is our prayer that through the kind of education we'll be mounting, some of the problems we've seen in other places will not come here. Muna kaunan mu idan muka samu nasara cikin wanga tafiya da muke yi irin abin da matsala da muke gani cikin wasu kasashe ba za mu ganshi nan kasan Ghana ba. It is amazing the kind of cooperation we find in a place like where I come from, in Niwa. Abin burgewa ne kwarai kaman idan ka lura da irin inda lamarin ke gudana kaman inda ni na fito wato ina nufi Nima kenan. Because in other places you can find that people from other faiths cannot stay together. Idan ka lura wasu wurare zaka je kaga mutane masu bin addini daban-daban ba su iya zama tare ba su da hakurin juna. It is not so in Nima. Amma ka zo Nima zancen ba hakan nan bane. Because in Nima, in one house, idan ka shigo Nima cikin gida guda, you can find a Muslim, ka iske musulmi, you can find a Christian, ka samu Krista, you can find others who don't even belong to daban-daban ba musulmi ba kuma Krista ba. But they are all able to live together. Amma suna ina ikontuwa gare su zama tare cikin gida guda. It is our prayer that it will be so all over Ghana. Kaunan mu da addu'an mu shine hakan zai kasance kuma ya mamaye kasa gabaki daya. So that we will learn to, I think the key word is tolerance.
saboda haka nan malam sai mu iya mu samu irin wannan jimiri ko kuma hankulin daukan cutan juna. We should never fight over what I believe and what you believe. Malam don bambancin aqida mu bai taba zama sababin fada ba tsakanin mutane. So we have come here to seek your prayer. Malam mun zo wurin ka ne mu nemi addu'anka. To seek your support. Mu nemi goyon bayanka. To seek your advice. Mu samu kuma wato nasihanka. And then together. Saboda gaba ɗayan mu kuma all work. Mu iya mu aiki tare. So that the peace we are enjoying in Ghana, saboda wannan irin zaman lafiya da dama muke samu a wannan kasan, it will remain so ya zama ya tabbata haka na kuma babu wani sakiya tare da fadalan Allah. Thank you. Malam muna godiya. And that's why we are here. Abin da ya kawo mu yau kenan. To malam ga wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. To muna ga da malam matukan gaisuwa godiya. Malam sarkin Camba yace malam ana maka gaisuwa wanda ke dace da matsayinka, gaisuwa mai yawa. Okay, I think I should revert to English language so that we can have yeah. I just said express my appreciation to the chief imam. Malam wannan godiya muke yi da yabawa zuwa gare ka. For this exemplary leadership. Da wanga irin naka taki wanda ke ramzi abin koyi. And that is the point we are coming from. Wannan shine nukta inda muka taso. As an organization, a matsayin mu interfaith organization, kungiya. Across Faith Foundation, that's the name. Wanda muka ce Across Faith Foundation, wanda ke kungiya wanda ke hada hannu tsakanin mabiya addinai daban-daban. And we are in this to follow the lead of Sheikh. Malam wannan tafiya da muke kan naka irin gwadabe. Ghana is beneficiary of Sheikh good leadership. Ghana tana ɗiban amfani da irin naka taki na shugabci. The whole country attests to. Wannan abin da kasa gaba kai ta shaida ne. For a long time, there hasn't been any conflict between Muslims and Christians thanks to his leadership. Da ya wuce ba mu gan wani tashin hankali a tsakanin mabiya addinin Musulunci da na Kirista ba. Because he has nipped in the bud any potential, conflict. Saboda ka take wani abin da zama sababi na tashin hankali. And if you have a leadership like that, to idan kuma Allah ya maka ni'iman shugabci kamar irin wannan, the entire masses should follow his leadership. To zaka cewa jama'a duka ya zama wajibi akan jama'a duka su yi tafiya kan irin wannan tafiya. And that is where we also come in. Wannan shine mahangan da muka taso kenan. To pursue that advocacy. Don mu yi tafiya kan irin wannan tafiya na neman tabbatar zaman lafiya tare da cewa kuwatawa. So that we can live we can live the nation, as peaceful as it should be for the next generation. Saboda mu yi zaman gana mu zaka zaman lafiya mu bar abin gado kuma na zaman lafiya ga waɗanda jilin da za su taso gaba. So we continue to appreciate Sheikh's leadership. Allah malam hayyau muna nuna yabawan mu garin naka tafiya na shugabci. May God protect him. Allah ya kiyaye ka for many generations to come. Zamani mai tsawo nan gaba. Thank you so much. Muna godiya matuƙa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm greeting everybody, but I will speak in Hausa because Malan speaks Hausa, so I will if I speak Hausa, maybe Sheikh Armia will explain it to you people in English. To muna godiya ma Malan kan kwanciyar hankalin da Malan ibar kwanciyar hankali zo muna cikin Ghana ga. We are grateful to the eminent national chief imam who has impacted on this nation regarding the peace that we are enjoying. Whatever I'm going to say has already been said. She founder mu. The founder. Kokarin da yake yi da mu. The effort that he has been making. Allah, inde malam zai addu'a, malam ya sa shi cikin addu'a. We pray that if Chimam is going to say his prayers, he must pray for him. Ina ga kaman kugiyar mu ga sayawan shi ga wadansu manya cikin mu kaman president, bishop, executives nan duka dai ina roƙon Allah malam ina so malam ya musu addu'a. I'm praying that all the executives and the founder and the president, the chief imam should say a special prayer for each one of them. Da iko Allah Across Faith Foundation ga mun bude shi ne kan yanda za mu yi mu musulmai da kafirai mu gama an kullum mu yi guda saboda yanda za mu yi kwanciyar hankali zai zo Ghana
matakin da malam edoki shi no muke so mu bayanar da shi ganan ga duka kowa gane kamar muna neman kwanciyar hankali kamar da za yi election ga. By the grace of God, this Across Faith Foundation has been established with this intention of establishing peace among followers of different religions. This has been the path of the eminent Chief Imam, and we want to walk on that same path to firm up and to deepen dialogue and understanding and peace across the followers of different religions. Garu kadda wa ba kwanciyar hankali kan irin wanga abu, amma albarkacin malam addu'an da malam ke yi ya bar muna gani haske cikin lamarin ganan ga ba wani tashin hankali Christian Muslim kamar da president ya fadi. Nima mutanen Nima muna zo ne without ba ganewa ma kamar akwai wani fitina ba problem muna zo ne zaman kwanciyar hankali. You can observe across the world and even neighboring countries there's no peace, but in this country we are enjoying peace because of the continuous prayer and the Chief Imam and the way that he also deals across with other faith of other religions. In Nima, as has been said already, people of different faith and different ethnic backgrounds in the diversity, and yet we do not experience any tension, any lack of cooperation, fight, and so on and so forth. Conflict, we do not see that. It's all because the inspiring leadership of the Chief Imam and the continuous prayer that has been saying to deepen the peace of this country. 4 months time mun bude kugiyan munga. Nda mu bude manyan kristoci sun zo. Mu kuma musulmai ba mu da wani ido, shi dai ido mu noke ga. Amen. 4 months coming, we will organize the inauguration of this foundation, and all very eminent religious leaders from the Christian and the Muslim side will come. But for we as Muslims, we have no icon of peace, somebody, an inspiring personality that we would wish that he comes to participate in that inauguration, except the National Chief Imam. So our hope that he lives, for us to see that time, and for him to participate. Muna neme muna adua. Eso 4 months time na le bashi lafiya. Ezo say amuna muyi program mu lafiya. That he himself should pray for himself, that he lives he lives for that 4 months which is coming, so that he remain in strength and full vitality of his mind to actively participate in that inauguration. Inshallah. I'm profoundly grateful to all of you for coming this morning. Why I'm thankful to you is that because I have seen you've understood what God has said. God reminds us the need for us to trace back our roots. What is that, our root? It's an Adam and Eve. All of us, humanity, that's where we trace our common source. The Arabs, non-Arabs, Europeans, Germans, whatever, Asians, all of us, we trace our common roots from Adam and Eve. That is where our origin comes from. This particular reference text of the Quran, if we understood them, there shall be no conflict or war. Allah has created us, put us in the form of races and tribes. Why? Rhetorically. But God has explained succinctly why He made us in that diversity. So that you will acknowledge and know each other, and then be helpers of each other. That's how God made us in diversity. No, it's not because He wants us to be in perpetual fight or conflict. This particular reference text is enough for us, so that for us to know that we all come from a common source. There is no fight, there's no war, there's no conflict. There's acknowledge our diversity and then live together, and then be supporters of each other. The one who is most superior in the sight of God. The one who is most pious among people. God has indicated to us that He has commanded us to live in peace. Even those who do not practice your faith, that you have a need to really live with them in peace. Your religions are diverse, they are different.
shine Allah ke faɗa a cikin Al-Qur'ani. That is what Allah indicates in the Holy Quran. La yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum. Allah bai hana ku ba. Allah does not prevent you wanda ba su ibadan ku. regarding those who do not follow your faith. Da ba su ibadan ku amma ba su hana ku. Even though they do not follow your faith, but they have not, fought with you. Ba su bi da ku gidajen ku. And they have not chased you out of your homes. Allah bai hana ku yi mu'amala Allah da does su ba. not prohibit you from dealing with them with kindness and justice. Allah bai hana ku adalci. Allah has not stopped you from engaging with them. Wanga aya ya ishe mu. This particular reference text is enough, Ba faɗa tsakanin so that there is no war, there is no conflict. Ku koma asalin ku. Let's all go back and trace our roots. Shine Adamu da Hawwa. That is Adam and Eve. Allah ya yi mu haka shu'uma wa Allah gabaya. made us into races and tribes. Kullun na faɗa. Every day I keep on repeating this particular reference. In an gane wannan aya. If we all understand and reflect deeply in this particular reference Ba text, faɗa tsakanin there shall be no war in the world. domin duka Because all of us, baƙaƙe da farare, whites and blacks, laruwa da wani Arabs and raba, non-Arabs, duka wuri guda muka. all of us will have a common source. Tun da Allah kawo ra'ayi, So we are thankful that God now has inspired a new idea. muka kawo ga ra'ayi This idea has come na jikina da zuciya na now duka. with my mind and spirit and body. Duk yana tare da I su. am with you. Duk abin da suka nemi da So shi, whatever you request of me to do in support, in sha sun gani ne. you will see me. Hisa mamana. You will see me mentally and bodily. Allah ya taimake su. May Allah help you. Allah ya karbe su. May Allah help you. Kasan mu Allah ya kara mana zaman lafiya. Our nation Ghana will pray for more peace for our country. Allah ya yi magana mutanen Makka. Allah has spoken to the people of Mecca of Ya old. musu ni'ima. He has bestowed his favors upon them. Ni'iman ne yana so su sani. But he wanted them to take account of those favors. Ni Allah ya ce What did he tell them? ya ce ku mutanen He Makka. called upon them and said, oh, you the people of the city of Mecca, Na bari kun saba da tafiya guda I have made biyu. it customary for you to be able to travel across the desert. Kuna fatauci You go to engage in commercial activity. da wannan tafiyan nan. In that particular commercial Ku je activity, kasan Yaman, you travel to Syria, ku je kasan Sha. you travel to Yemen, and you travel to Syria. Kuna tafiyan nan. As you travel, Ba abin da ya same. nothing happens to you. You are in full security. Ku komo You are able to go lafiya. in peace and come back in peace. Wannan Allah na nuna musu This one is what Allah is indicating to them, da wannan tafiyan ne. that in that particular activity Nake of ba commerce, ku abinci. then you are able to derive your sustenance of Kuna food. samun abinci saboda tafiyan nan. Yeah, that's where you derive your food, your sustenance. Domin babban yunwan da ke tare da ku Because cikin at Makka. the time you were in famine in the land, in the city of Mecca. Kuma ba wanda wannan tafiya kuka ci abinci. Now, it is from that trip that you were able to get what to eat. Sannan ku na amince ku kuma. And I granted you my security. Cikin tafiya ku je ku koma ba You are abin able da to ya travel same ku. away from anything that is a fear to you. Me Allah ke nufi. What does Allah intend? Allah na so da su tuna da ni'iman da ya He's musu. just reminding them about his favors upon them. Kuna zaune lafiya. You are living in peace. Amma sauran And look kasashe at the nations around you, da ke kewaye da ku. all surrounded, neighboring your country. Me ake yi? What is happening there? Ana kashe-kashe. They are fighting and killing themselves. Ana kama And they are mutane. snatching and kidnapping people. Amma ku But for you, kuna zaune you are lafiya. living in peace. Shi ne Allah ke so su tuna. That is what Allah wants the people of city Da of Mecca ni'iman to da remember, ya musu. or the favors that He has bestowed upon Domin su them, gode ma Allah. so that they will be grateful to Him. Shi ne kaman kasar mu na That is just a reference to Ghana, just like Muna Ghana. zaune We are lafiya. living in peace. Sauran kasashen da ke Look at wani. the other nations surrounding us. Me ake yi? What is happening there? Kashe-kashe. They are killing Da themselves. abubuwa mara kyau. They are killing people and snatching people. Amma mu ma muna zaune But in lafiya. Ghana, we are living in peace. Me Allah ke so ya yi da mu. What does Allah wants from us? Allah ya san mu gode. He wants us to be thankful to Him. Mun gode masa. If we are thankful, Ya kara mana He zama will lafiya. increase the favor. Shi ne Allah ya saukar da aya. That's why Allah now revealed a particular text. Yace li ila bi quraishi Na'am. li ila. Na Allah da muta muku. Naam. Saba da tafiya guda biyu. Yeah, I made it customary for you to be able to travel across the desert. Kuna zuwa Sham da ka. You are able to travel to Syria and Yemen. Ku je lafiya ku lawa. You go in peace and come back in Da peace. shi kuke samun cin abinci. That's where you derive your sustenance from. Daga yunwan da kuke cikin Yeah, from the Makka. hunger that you have been suffering. Saboda haka nan Therefore, domin wannan because of that favor, ku gode mini. be grateful to me. Shi ne Allah ke ce su gode miki. That's what Allah is telling them, that be grateful to me. Shi ne Allah ce li ila bi quraishi. Naam. Domin na bar kun saba da tafiya Because I guda have biyu. made it customary to you to travel in Zuwa peace ga across Yaman da Sham.
You travel to Syria. ku je lafiya And you go there in peace and come back in peace. kuna fatauci You go there to do your commercial ku activity. zo Makka Now you come to Mecca. da wannan nake ciyar da ku Out of that, I now provide for you your da food yunwan da ke tare da ku a so cikin that you Makka can get away from the hunger. me ya kamata ku yi mini What should you do? Allah ce domin wannan abin da na yi muku Because of that, I expect of you, ku gode mini be thankful to me. ku gode mini Be thankful to me. ku gode mini If you are thankful, na kara muku I will increase your Allah favor. ya alkawali Allah has made a covenant ya maka nema that if He bestows favors on you and you are thankful, ya He kara will muku increase the favor. in ka gode If you are grateful, ba ga karin ba if you don't see an increase to in sake enhancement, godewa. now go back again and be Sake grateful. godewa. Go back again and be grateful. ka ga kare You will see a change. ina gode muku Therefore, I'm thankful to you. Allah ya bata irin ku May Allah give us more people like you. Allah taimake ku May Allah help you. Allah ya karfafe May ku Allah strengthen you. sirri idza jaa nasrullah بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. kasan gana kuma Allah kara mana zama In the whole of the country, may Allah grant us peace. Allah kara mana zama May Allah increase more peace, yadda mu da kiristan duka such that we Muslims and Christians together, wannan kasa so that in this nation, wannan ni'ima babba ne this is a huge favor from ba God. kowane kasa za ka It's samu not any nation that will experience this mu da favor. sauran addinai duka Here, followers of different religions together, muna zama kujera we are able to sit on the same bench muna shawara and we are able to consult na kasa about the things that affect the nation. ba karamin ni'ima ba This is a great ya favor. kamata mu san Allah ya mana We ni'ima must recognize God has bestowed favors on Gode ma Allah. us, so we can be thankful to gashi Him. kun zo nan ga Look at this, you have now come this morning. kiristan ne da Christians and non-Christians. muke zaune lafiya Look at it, we are together kowa na now. kawo ra'ayi Everybody is bringing his na ideas zama lafiya about peace. ashe mu gode ma Then we Allah must be thankful to God. Allah ya gwada cikin Allah alkur'ani has indicated in the Quran. ya ce mu mutane Yeah, you human beings. wa qulu lin nasi husnan Now, man za ku yi magana ma mutane even in speech, when you speak to people, speak in terms that Ku yi are magana- comparatively good. ku yi ma mutane magana mai kyau Now, say kind words to people. ba mummunan magana Don't ba say hateful words, a zauna lafiya so that we can live in peace. Allah ya taimake ku May Allah help you. ina bayan ku I'm behind you, hisa wa mana mentally and in body and in mind and in spirit. Allah ya taimake ku Amen, amen, amen. إمام هدى لولاه ما عرف الهدى ما عرف الهدى إمام هدى لولاه ما عرف الهدى أتى والورى في الرجال قد بلغوا المدى فردهم بالعلم عن سبل الردى رهيب فناء الفل والعدل والندى علي منهار القدر والفار والذكر أفاد الندى فيضا وعمل سعادة فساس بذاك الخلق لينا وشدة فساس بذاك الخلق لينا وشدة فيا أبذا منه لمن شاء أمدة إمام لرسل الله إمام لرسل الله إمام لرسل الله بدءا وعودة به يتم ذكر الجميل ويبدأ إمام لرسل الله بدءا وعودة به يختم الذكر الجميل ويبدأ سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين. Good. So, on my own behalf, on behalf of the Chief Imam, we want to thank you so much, Bishop and Mandingo and the delegation. Thank you so much for coming. Chief Imam has heard your message, and as he has promised, he said bodily, in the mind and in the body and the spirit is behind you, and we pray that he will live up to April, in fact, and beyond April. Inshallah. Because our prayer is that he will live for 200 years. Inshallah. You know. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا
نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين.